E fala aí, pessoas, aqui, aquele vou estar trazendo um game que eu gosto muito, tipo, eu joguei há muito tempo atrás, mas lembro de pouca coisa, pra ser sincera, não vou mentir. Life is Strange é um jogo que eu gostei muito, só que eu não tive oportunidade de trazer ele antes por não ter um computador que tenho hoje, saca? Mas isso não importa, né? Bora lá. Então eu vou estar trazendo, vocês sabem que o jogo é feito de escolhas e tudo mais, vocês já devem já ter visto várias gameplays e tudo mais. Só que eu amo mesmo esse jogo e então vou estar trazendo ele aqui pro canal. Espero que vocês curtam. Não esqueça de deixar aquele like, deixar o comentário e tudo mais, né? E ativar o sininho, né, de notificações para vocês receberem todos os vídeos que eu estou postando aqui. Eu trago vídeo novo toda terça e quinta, então tamo aí. Curta nas outras redes sociais que tá embaixo, né? Simbora, vocês já me conhecem. Vou estar trazendo pelo menos meia horinha do game. Eu não vou sair de olhando tudo, criticando tudo, por mais que ele goste. What's happening? Só que, né? Simbora. I'm trapped in a storm. Vai. How did I get here? And where is here? Wait, Não lembro de muita coisa, there's the tá? Eu lighthouse. vou ferrar I'll be safe várias if I can make vezes it essa there. história, tá? I hope. Please let me make it there. Toda vez que eu, sabe, abrindo o jogo agora assim, cara, tipo, cara, é surreal pra mim, entende? É algo que é um jogo que eu gostei muito, mas, né, eu tive a oportunidade de trazer pro canal e tal, agora eu posso, eu vou estar trazendo mesmo, de verdade, eu gosto muito desse jogo. Ele aborda situações complicadas, né, tipo, várias coisas complicadas na vida, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que muitos já conhecem, se apega a vários personagens, né? Então, eu vou tentar manter todos inteiros, tá? Sem ter nenhum problema. Não garanto nada, mas nós temos, né? Simbora. Cara, tá muito bonito, olha isso. Jesus. Holy shit. Como vocês sabem, eu fui obrigada a tirar música porque vocês conhecem as regras, né, do jogo e tal. Se tá difícil pros grandes, imaginam pra mim, né? Tô logo começando. Eu espero que entendam. Eu amo aquele sonoro, mas não posso, né? That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Nossa. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Victoria. De olhar Why tudo. Arbus? because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. By the eyes of those sad mothers and children. Se ela não gosta, eu gosto. I haven't kept up with my journal as much as I should. And frankly, it's bullshit. My little camera bag is battered, but still Keep it to kicking. yourself. Seriously, É though, bom olhar I could tudo, frame any sabe? one of you in a Porque dark você corner pega uma and capture impressão do you que in a ela moment pensa of sobre aquela desperation. coisa, sabe? Ou sobre aquela And any pessoa. one of you could do that to me. I can't believe I still have this pencil Isn't that case. too easy? I should upgrade to the 21st century. But What if I like Arbus it old chose to school. capture people at the height of their beauty or Eu não innocence? vou olhar tudo, tá, gente? She had a Lembrando, brilliant eye. só aqui mesmo no comecinho que eu vou olhar tudo. She could have taken another approach. Eu não vou conseguir I fazer have to tudo, admit, tá? I'm not I a do big love fan my of her analog work. camera. I prefer. I should take a quick picture now. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in Como the eu disse, eu struggle. não lembro de tudo, não tem como You eu don't have fazer beauty ele without a beat. 100%, né? Which Vai explains why Frank was Kerouac's Só photographic simbora, né? muse, and both were the great chroniclers of the 1950s.
We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? E sei que todas as decisões que eu fizer, espero que vocês entendam, não é tipo pra causar nem nada, só vou decidir algo como se fosse eu, sabe? Nessa situação, sabe? Então, espero que entendam. Seria bem eu essa resposta. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Não finge que não tá me vendo. Eu não tô te vendo não, Dudu. Não tô te vendo mesmo não, viu? Não gosto de você. Yes, Victoria. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Caraca, mas sou eu na vida, velho. I know, Mr. Bem Jefferson. torta. I just worked so hard on this shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Conversa com a I just menina. really think Deixa eu Everyday ver Heroes is an important cultural event, and I Now I wish I wouldn't have read Putz, this. velho. Purge. Deixa aqui só pra vocês verem rapidinho e, né, want to tirar isso represent aqui. Blackwell Academy. You have just by Não participating, compactou, meu by putting Deus. yourself out there in the world. Não compactou com aquilo. No matter who wins, this is just a Bem, bump on a gente, não bigger faça isso com as road. pessoas, tá? I don't want Bullying anybody um to feel assunto sério. excluded Tá? from this process. Hi, but Kate. I also Oh. want everybody to know that Hi, this Max. photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera eye, and everybody should have Não sei por que essa I resposta, only né? want to share Não sei o whatever que gifts aconteceu I have antes. with the world. Me parece a mais, né? Assim, menos, né? Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Kate, eu não sei, vou tentar fazer tudo pra te ajudar, mas. Verdade. Ai, não mexe nas coisas dos outros, tá, gente? Huh. This might make a cool shot. Realmente. Vamos conversar com o Zé Ruela aqui, né? Não sei se eu converso com esse Zé, né? Vamos conversar com ele bem no dia que a gente vai depois da aula, né? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. no, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Eu na vida. Eu tenho que fazer isso mesmo. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you,
But life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. 是simbora. Simbora, simbora, simbora. Conversando com ele. Vambora. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute? hot. Then I might send you a special picture in carrying that. Por mais que eu ame a música, Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so mas smart. I need a serious time out in the bathroom. cidadezinha aí na Rússia. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Algum aplicativo That class is so fucking boring. tipo Spotify, alguma coisa She's so fucking shy. Nem estou fazendo propaganda, né? Longe de mim. Fazendo propaganda assim pra oi. Alô? Como eu falei anteriormente, né? Eu não vou conversar com todo mundo, olhar todo mundo, porque senão a gente fica aqui, sei lá, o tempo inteiro. Não sei nem se eu devo abrir aqui, né? I hate having everybody see inside my locker. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Nossa, mulher, me deu vergonha alheia agora do que você falou. Não faça isso, gente, com as pessoas. Hein? Isso pode dar muito ruim pra vocês. E podem ser processados também, tá? Eita! Você não tinha visto. Eixa! Você do projeto não. Como disse, não vou olhar tudo, senão eu vou ficar aqui o resto do dia com vocês. Sem se bem que eu não me importaria, mas, né? Vamos focar no que a gente tem que fazer. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Dizendo assim, o que me aparenta pelo meu ponto de vista, eu não lembro muito bem de quando eu vi, mas pela frase que ela disse, ela tem uma crise de ansiedade. Sabe? Que pessoas passam mal com isso e é complicado explicar. I remember when somebody punked the alarm last month. Bem complicado explicar. At least I got out of science class for that quiz. Muito complicado. E o que vocês viram escrito aqui é tipo, odeio tal pessoa. Gente, eu não preciso dizer isso. Evite a pessoa se você não gosta dela, tá? Não precisa, sabe, fazer esse tipo de xingamento. Você tá se rebaixando e agindo de uma forma que não tem necessidade. Olha, que bonitinho. Um óculinho. Ai, foi quase. Pelo bigode tá lá embaixo. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Bora, mano. Am I going crazy? Ai, moleque. Vou mexer aqui então. Tu quer? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Filha revoltada? When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Tá bom. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit.
um bicho no céu voando? Não sei. Só não saiu. Eu tenho que tirar foto. Eita merda. Eita merda. Deu ruim. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Jesus. No! Temos problema. Dos grandes. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Tá bom. Bora lá. Dádiva do universo? Não sei. Vai causar problemas? Talvez. Mas veremos. Estamos aqui pra aguentar consequências. I did Now, it. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who Just perfectly like captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images of together, hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a Humanity was question. tortured, right? If he does Frankly, again, it's bullshit. I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Eu estou passando mal? Não vai colar, mas... É melhor do que eu tenho que usar o banheiro. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail. Vamos lá, pediu pra voltar no tempo, nós volta. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Sempre o que grifar deu certo, né? Então,
Assim eu espero. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Mulher, eu tô ficando maluca contigo já. Tô neurada. Iremos conversar com a pequena Kate, que as duas eu creio que são amigas, não sei. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. No matter who wins. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Mas é uma coisa, causamos pouquinho de inveja naquela menina ali, a loirinha, que esqueci o nome dela. I only want to share whatever gifts pouquinho I have com with the inveja world. da gente. Ou ela tem, não sei. Vamos falar com o doutor aqui de novo. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Não estou evitando, não sei se tenho. Não sei se tenho. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Oi? Oi? Vamos lá. Conselho pra vida, hein? Conversar com o Zé de novo. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. O grifadinho, que a outra deu bom, então vamos nessa também. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Caraca, que sorriso maníaco, Zé. Sai fora. Invento de você, velho. Maníaco. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. Toda vez I que eu can't olho... tell anybody. They'll think I'm crazy. Max, deixa eu falar. Because Max Toda wants vez que everybody to see eu how olho ou vejo algum vídeo, algum game, eu fico sempre surpresa, velho, com o gráfico. Cara, que sempre tem melhores hoje em dia, mas caralho, essa I hate that science class with those nerds. iluminação e tudo mais. Okay, Max, retrace Vamos lá, every vamos step. ferrar tudo agora. Ou vamos conseguir de primeira, vamos. I washed my face. Vamos ver. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Bingo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a Ai, punk ass nossa. who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who Isso the me fuck deixa tão I am nervosa. or who you're messing around with. Caramba. What are you Max, me doing? solta. Come on, put that thing Ever down. Tell me what Ai, to meu do. pai, I ai, need a tá hammer to break it zoado. open. People trying to control me. You are going to Deus, get meu in Deus, hella meu more Deus. trouble for this than drugs. Nobody would Não vai dar ever tempo. even Como miss é que your você punk lembra? ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Eu falei. Holy shit, I can't let this happen. We're going to get in If I can hella more reverse trouble time for again, this I can than help drugs. her. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Me deu nervoso. way. Don't ever touch me again, freak!
Velho, me deu nervoso, gente, vocês não imaginam. Another shitty day. Ai, caramba. Que nervoso. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Eu tô pirando mais do que tu, Zé. Você me deixa em situação de nervosismo puro agora. Olha a borboleta aqui, Zé. Caraca, eu não tinha visto isso aí. Caraca, que nervoso. Essa sirene maligna na cabeça, meu Deus do céu. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. A gente não saiu muito bem dessa não, viu? Só pra dizer, não deu bom não. Vocês acham mesmo que a gente vai conseguir sair daqui sem devida satisfação? Acho que não, viu? Acho que não, porque, primeiramente, se ele não quisesse nenhuma explicação, eu não ia ficar parado ali, né? E se aquele velho do não sei quem é, aquele sir escroto que chegou gritando com a gente, tratando a gente mal sem ter algum motivo, cara, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Ai, caramba. Quer ver? Só pra dizer, vai dar ruim. Hold on, Max. Come back here. Não é simples, ele não ia ficar parado ali sem ter essa informação. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Primeiro, a gente não tem prova pra incriminar o cara, né? Então, se a gente incriminar sem ter provas, vai dar um BOzão pra gente, porque a gente viu qual é a capacidade do cara, né? E esconder a verdade, a gente vai se fuder. Isso é a true. A gente vai se ferrar com o diretor de qualquer jeito. A gente mostrou, a gente vai se ferrar com o guri que é riquinho, pelo que eu vi. Pelo diálogo. E se a gente esconder, a gente vai se ferrar com o diretor. Então, todos os lados tem um mal. Então, dos maus, eu prefiro esconder do que eu falar uma coisa que eu não tenho prova pra incriminar. Então, prefiro esconder a verdade e tentar vazar. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Aí, ó, ela mesma falou, voltar pra contar a verdade. Mas se eu contar a verdade, eu não tenho prova pra incriminar o guri. Então, gente, não faz sentido eu voltar, entendeu? Porque eu vou estar causando um problema maior pra mim contando, entendeu? Eu já tô fodida, né? Vamos dizer assim. Que eu ganhei um superpoder que eu nem sabia que iria conseguir, né? E aí eu consegui salvar a vida de uma garota que recebeu um belo tiro na barriga. Saca? Na teoria eu tô fodida e não tô, saca? E ele mandou eu sair. Espera, velho, eu tô conversando. Entendeu? Não adianta eu querer fazer alguma coisa sem eu ter prova, entendeu, gente? De qualquer jeito, tudo que eu for fazer aqui vai ter uma consequência, como no começo vocês viram. Toda decisão que eu fizer aqui vai refletir mais pra frente.
Eu sei que talvez eu possa fazer uma escolha que vocês não queiram, mas é a escolha que eu acho mais cabível pra mim, entendeu? Como eu agiria se eu tivesse nessa situação. Porque além do mais, se a pessoa teve a capacidade de ter uma arma e atirar em alguém, né? Então, você sabe como é, né? E de qualquer forma, como eu disse, eu vou trazer meia horinha pra vocês. E... Eita, pega! Eita! Vou trazer meia horinha pra vocês, né? Do gameplay. Como, né? A gente já fez basicamente um começo bem complicado e, eu vou dizer, um pouco tumultuado, né? Ai, meu pai, foi sem querer. Rachel Amber. She looks so hopeful Meu and Deus, pretty. Max, não era essa. I wonder what happened to her. A impressão é uma moça que tá desaparecida, a Rachel. Vai ser interessante. Foi sem querer, gente. Eu ia me despedir de vocês aqui, mas a Max resolveu intervir, que eu andei demais. Então, gente, eu vou pedir aqui de coração pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like, comenta uma game que vocês querem que eu traga. Tipo assim, eu quero a opinião de vocês, eu quero que vocês participem mais e tal, e eu espero que vocês tragam, sei lá, os comentários com games diferentes. Não esperem que eu vou ser bom em todos, tá? Mas a gente aprende e tenta fazer o melhor possível. Eu vou deixar a gameplay por aqui. Vou estar trazendo mais outros episódios em paralelo com a outra série que eu tô trazendo aqui. E espero que vocês mesmo tenham curtido. Não esqueça o likezinho. Muito obrigado. Até a próxima. E fui.